Agricultural Commercialization, AGCOM, is the Malawi government's flagship program for transforming the mostly subsistence smallholder agriculture to commercial farming. AGCOM is a nationwide 6-year program funded with World Bank credit facility estimated at $95 million. AGCOM was developed to address some of the critical challenges limiting smallholder and medium-scale agriculture in Malawi, and these include limited access to more competitive and transparent structured markets, limited access to competitively priced agricultural finance, limited access to research and extension services, poor rural road network and infrastructure, among others. The Ministry of Agriculture is the lead ministry in implementing the AGCOM project in collaboration with the Ministry of Trade. The project has 4 components: building productive alliances, support investment enabling services, contingent emergency response component, and project coordination and management. Component 1, building productive alliances, is the hub of AGCOM because it is allocated about 60% of the project resources. The 3-year implementation period of AGCOM faced a number of challenges, particularly in Component 1. At the same time, strides have been registered in building productive alliances. Dr. Teddy Nakuma is the National Coordinator for AGCOM. He explains implementation progress under Component 1 midway of the project. We've finished all the requirements that are necessary to push and establish the productive alliances. As of today, we have 35 productive alliances that we have approved. Out of that, 6 are already received their matching grants. We hope the others immediately raise their 30%. They'll also be receiving their cash contribution from AGCOM. Let me also be quick to say that we have other 5 that will be ready by next week. So that brings the total to 40 productive alliances. We are pushing hard to establish more productive alliances. As you know that we have 3 windows that we open each year. In addition to these 3 windows, we also open additional windows specifically for youth, in another window specifically for women, because our aim is to encourage women-only groups and also youth-only groups. As of today, we have also 79 proposals that, when approved, we are expecting maybe 50 or 45 minimum out of this cohort to also add to the 40 that we have. Our aim was that by December, we should be talking of not less than 85 productive alliances. But by June 2021, we expect to have 175 productive alliances. This is according to the project document. But we might, because we are pushing hard, we might exceed slightly, maybe to about 200. We've seen that it's easy to establish these groups. We have trained a lot of agribusiness frontline staff in the districts. We've also trained the what we call the trade liaison officers, environmental specialists that are based in the rural areas, in the districts. These are the ones that have helped us a lot to come up with the business plans for the producer groups. But we want to beef up support in the proposal writing. We want to hire brokers that will be specifically developing proposals. On average, these farmer groups are averaging 200. We have others that are large and others small, but on average, I think it's about 200 per group. So this year alone, we want to establish at least up to 175 producer groups.
these are going to productive alliances. Now, if you multiply, you find that AGCOM would be creating at least not less than 35,000 jobs, because these are, farmers that are taking agriculture as a business. They are self-employing themselves. But beyond that, you find that vibrant cooperatives also, hire individuals to manage the cooperatives on behalf of farmers, and that's another angle that we should also be looking at. To participate in AGCOM, cooperatives or associations submit proposals which are evaluated by an independent committee of experts drawn from the private and public sector and civil society organizations. AGCOM is currently working on unbundling broker services in order to provide support to farmer groups, such as writing proposals. In the absence of broker on ground, AGCOM has built capacity of subject matter specialists in the implementing ministries who are helping the farmers in capacity building as well as proposal writing. Using subject matter specialists while waiting for broker services, AGCOM has trained 15 producer organizations in cooperative member education, bookkeeping and accounts, and procurement. The project has also managed to establish 8 productive alliances. 7 of these have contributed 30% of the first tranche, while 1 cooperative has completely failed to raise money. 14 new productive alliances are at the grant agreement signing level, while 79 productive alliances are preparing business plans. Some of the producer organizations that have managed to raise 30% of the first tranche have different experiences on raising the contribution. Nsanama Cassava Producers and Marketing Cooperative Society is a women cooperative in Machinga district involved in production and processes raw cassava into high-quality cassava flour. The cooperative has raised the 30% using a loan which was brokered by AGCOM. Ms. Loveness Anderson is the chairperson of the cooperative. Chifukwa cha kusowa 30% yoti tikhale ndi umwini pa project ya AGCOM, tinakambirana ndi amaiki kuti tipereke atithandizeko ngongole. Ngongole imeneyi titathandizana titapanga tinapempha ngongole yokwana 17 million. Nde mwina ndingoigawa kunena kuti 17 million imeneyi ikuyenda magawa angati. Kuli 10.8 million imene ili 30% ya machine. Kuli 4.5 million imene ili ya working capital. Choncho panopa mmene ndikunenamu ndalama zilipo kale zimene zalowa kwa account kwathu zokwana 10.8 million ya machine. Ndipo wiki ya mawa yomweyi timakambirana ndi amaiki tikuyembekeza kuti atipase working capital imene tithandizire kuti tikamathamanga tikhale kuti tikubweza chani tikubweza ngongole. Mtendele Tea and Horticulture Cooperative Society Limited in Cholo is another cooperative that also successfully applied for support from AGCOM, but the off-taker helped them with the 30% contribution. Mr. Wilfred Kasitromu is the chairperson. Ifeyo monga alimi ati ndi alimi amene takhala pa mavuto nthawi yayitali. Kotero kuti takhala tikusaukira kuti kodi tikuza bwanji minda yathu. Chifukwa minda yathu monga ife timachedwa ma smallholders, minda yathu ndi ing'ono. Tinapempha ndalama ngati koyamba yokwana 48 million 66,200. Koma pa ndalama imene iyo inali yoti kuti ifeyo ainu wake monga alimi kuti tionese chidwi ndayina kuperekapo 30%. Ndipo chifukwa chakuti Satema Tea Estate Management ndiyo koma mtima ife tinalibe kuthekera anatipasa ifeyo pa ngongole 30% ija ndipo tinapereka. Titatero ndalama yokwana 18.2 million inabwera, ndipo pa ndalama imeneyi tinakagulira mbewu yokwana 200,000 imene mukuiona mu nthawi zino ikuoneka apa. Some of the cooperatives, particularly those in dairy, compared to their counterparts in the other value chains, are not struggling a lot to raise the 30% because individual cooperative members
are trying their best to contribute. Mchinji Dairy Cooperative shares their experience. Ndalamazi panopa zimene nazi za 30% izo tasonkha ife alimi. Ndiye mmene tasonkha ife alimi ndalamazo zakwana tazipanga deposit kwa account yathu ya current. Ndiye mmene zili musobano tili pa kalikiliki ona kuti tigule ng'ombezo 40. Ndiye tili ndi sub committee ya procurement imene tayika mu ndondomeko yoti iyambe kufufuza pa ntchito imene tifuna tiyambe tigwire. While some cooperatives are struggling with 30% contribution, a few producer organizations have already started procuring capital assets. Cheka Cooperative is one of them. Galimoto tinaigula pa mtengo wa 10 milioni ndipo machine osendera ntedza tayagula pa mtengo wa 1.5 milioni. Zedi pali panopa ndi zimene zachitapo ndipo pali panopa masoya athu tsopano akukhala kuti tipezeso 10% 30% zake yonena kuti ino ntchito yomanga warehouse iyambike. For Mtendere Tea Cooperative, farmers have already planted the tea seedlings. Ndikuthokoza kwa AGCOM chifukwa kwa ine ndekha mmene mukuonera mundawo ndi munda waukulu sindikanakwanisa kuifikira mbele. Koma ntafufuza ndondomeko zawo andiuza kuti ndondomeko zathu pa transport imene andipasa mbewu imene andipasa azamba kudula mbewu ikazamba kudani kucholedwa. Ndiyathokoze kwambiri AGCOM athandiza banja langa athandiza ananga ili ndi sogolo la ana. Kwa ineyo kwanga kwatha koma ndikuthokoza AGCOM chifukwa nona kuti andikweza andilemekeza andika pa mapu ndekha amene sindikanakwanisa. The project expects to increase disbursement rate to productive alliances because some of the cooperatives are about to procure the capital items. Minyali Cotton Cooperative in Chikwawa is one of them. Takatu kangalika kuti peze ma quotation. Kotero kuti zana ali. Tinakapeza quotation ya galimoto ina ku Chiradzulu. Ndepano tapeza wina amene tukukhumba kuti tipeze galimoto yo kuchokera ku Namibia imene irede. Chifukwa imene yoyo ili pa 13 million. Ndeta ona kuti mwina zikatero tikonza kupulumutsa ndalama zina zoti ikabwera kuno tizachite zonse zoyenereka kuti galimoto yo iyambe kuyenda m'manja mwathu. Mchinji Dairy Cooperative will shortly procure cows and machines. Tili pa kalikiliki ona kuti tigule ng'ombezo 40. Tigula zogayira zakudya. A procurement datuma anapita kulilongwe kwatinga ma quotation. Koma talumikizana ndi shop imodzi kuti atitanitsira ku China. Nsanama Producers and Marketing Cooperative Society is being helped by AGCOM to procure the cassava processing equipment. Tili ndi ndalama imene yalowa ku account kwathu imene ili 30% ya machine. Ndipo panopa tikuyembekeza nthawi ina iliyonse kuti AGCOM atiponyerako kandalama kena ka 70% kuti tikagule machine. The 14 productive alliances that have recently been awarded and are about to sign grant agreement are optimistic with AGCOM. These productive alliances can't wait to contribute 30% in order for them to start implementing their sub-projects that are in different value chains. Chisenga Honey Cooperatives in Chitiba District is eager to improve honey production, processing and marketing. Timafuna kuti tizagulire mingoma 1000. Timafuna kuti tigule mawaya mingoma ija timapachikira mawaya. Mawaya amene amakwanira ndalama zokwana 9 million 900. Timafuna kuti tizamange factory. Factory imene yoyo imene tinayo ija mtokozera secretary si kukwanira Malawi Bureau of Standards sanga tivomereze. Tranche yachiwiri tinazayikamo nkhani ya processing machine, bottle filler ndi ma bucket oyikamo uchi ndi zina mkati mwa factory. Kuphatikiza pamodzi project yonse iyi tinaona kuti ikozo tipangisa ndalama zimene ndachula zija 69 million. Ifeso songati achisenga Honey Producers and Marketing Cooperative tinaona kuti ifeyo na feso tikapo 30% yathu
yina yikhala mkatundu yina yikhala mkashi. Luana Fish Cage Farming wants to start cage farming in Lake Malawi. Tinagwirizana kuti tipange ulimi umenewu wa kuweta nsomba za chambo njira ya keji ngati imene amapangira zathu a fisheries avomereza kuti atithandiza ndi 70% pa budget yathu. Ife yake tipeze 30% zomwe ndi pafupifupi 21 million. Ndiye zinazo zosala zambiri atipasa iwo AGRICOM kuti ulimi wathu upite pasogolo. Mpoto Dairy Association is another group whose proposal has just passed. Ifeyo tapempha 150 million. 150 million ifeyo ngati 30% yathu tipereka 45 million. Ndipa 45 million ngati association yathu ndithu ife tikulonjeza imene itipereka tikwanisa. Ngati association timayembekezera kuti by early January tikhayo ndalama zimene zitili nazo. Kapa breeding farm pathu ija ikamangidwa pamene paja pasakhala ngati pa training center yophunzitsirapo alimi pompaja kupezekaso simeni yoti mulimi chiweto chikakhala pa hiti makakwelesa bwinobwino ndezi zapezeka pomwe. Neno Smallholder Macadamia Cooperative wants to improve lives of farmers through macadamia farming. Ofuna kuti alimi athu azikolola zinthu zochuluka, mbewu zochuluka. Tikufunitsitsa titamanga shedi, komanso titamanga mofesera mbewu, komanso timafunitsitsa kuti tichulukitse mitengo imene tonena kuti azimayiwa mother bushes. Ndicho linga chonena kuti tithandize kuti anthu adzale mitengo yochuluka. Komanso timafunitsitsa titakhala ndi ma sprayer oti tizipopera mbewu zathu ifika zikuoneka kuti vuto linanso lomwe lilipo ndi matenda. Some of the producer organizations in the irrigation sites that have been rehabilitated by AGCOM under contingency emergency response component have been helped by AGCOM to establish productive alliances and are about to sign grant agreement. Steve Mbewe is Mhuga Cooperative Chairperson. He explains more. Ifeyo kwambiri tikupanga ulimi wanthirira. Tili ndi maskimu okwana 47 kuno kwa Mpuga. Timalima kawiri pa chaka. Koyambirira timalima nyemba zofira ndi zamaluwa. Tikachosa nyembazo timazalaso chimanga. Pamene tikuyembekeza kuti tilime ulimi wa mvula. Proposal yathu tapempha ndalama zokwana 103 million. Imene ikuonesa kuti AGCOM ikhoza kutithandizako 79 million. 24 million imene ili 30% ya project yathu ifeyo tithandizepo. Komano chifukwa choti tili ndi zina tili ndi katundu amene tili naye titamuwerengeranso kumwikaso ngati mu ndalama tikuona kuti ifeso tikhoza kupeza pafupi 10 million kachi yoti titani tiyikepo. Choncho panopa tayamba kutolera kwa mamembala athu. Panopa tikunena pano ndikuti tikasegula account yatsopano mande lomwe likubwerali kumene tikambe kusiya ku ndalama zathu tikamba kuwika 700,000 imene tili nayo padakali pano. After 3 years of implementation, what does AGCOM Project propose as a way forward to ensure that component number 1 of the project is achieved at the end of the project? We think we have a right trajectory in terms of progression, but we want to strategize. How do we speed up things? How do we speed up infrastructure? Because one of the components is to ensure that we have enough infrastructure that supports, the markets, that supports production. So all that has to be put into strategy to speed up things. And we also want to strategize in terms of picking up the low-hanging fruits. Where are, for example, investments in irrigation that have been abandoned? What are the reasons? Can we mobilize farmers around those institutions or those irrigations? Do we need to rehabilitate? So all that needs a strategy. So we are developing that because we want to ensure that the investments that have been done in the past are not, ignored completely, but we can, kickstart what will be working
we will see potential. If there is potential, then we want to pick that potential and move with it. So these are things that we want to establish, we want to put down. We also want to have a strategy. We can intervene or we can target many value chains, but there must be strategic value chains that are high valued. For example, bananas, rice, fisheries, dairy. These we think are quite strategic. So we need to have strategy around these value chains so that we don't deal with isolated small projects. But we need also to have projects that are big in their own right. So we need a strategy to do that. After mid-term review of the project, AGCOM Project is geared to restructure as a statement of intent to deliver in establishing productive alliances. With support from all stakeholders, there is no doubt that AGCOM will manage to move farmers from subsistence to commercial.